In Capital News tonight, opposition party Chadema holds peaceful demonstrations in Dar es Salaam. The government has advised Angogodo Shanti Company to sell gold to the Bank of Tanzania. And in sports news, Taifa Stars in a do-or-die AFCON game tonight against DRC. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The national chairman of the opposition party Chadema, Freeman Mbowe, has led supporters of the party in a peaceful demonstration held in Dar es Salaam that aimed to pressurize the government to address various challenges facing the nation, including the high cost of living. Serikali ya anasa, wananchi wanataabika na bei ya vyakula, wanataabika na umeme, wanataabika na mafuriko, wanataabika na maisha ya kawaida, maisha ya wananchi yanakuwa magumu, uchumi unadidimia. Serikali haisikilizi wananchi, inaongeza kodi, inaongeza tozo bila kujua kipato cha wananchi kikoje. Lakini wenzetu wa serikali wao wanaishi maisha mazuri, wanalipana posho nzuri. Kweli ni maisha magumu ndani ya taifa hili ambayo yanamhusu kila Mtanzania. Kwa sisi kama tumeratibu haya maandamano, lakini mambo ambayo yanamgusa Mtanzania wote yule. Kwa mimi kama kijana ni chachu ya maendeleo, ni chachu ya mapigano ili kwa taifa hili lipo katika usawa. Umeona maandamano ya watu walivyokuwa wengi na viongozi wakubwa wote walikuwepo. Hakuna mtu kapoteza simu. Hakuna mtu kapigwa jiwe. Hakuna mtu kaibiwa shilingi 10,000. Maana yake nini? Maana yake wanaoweza wakaingiza taifa hili kwenye machafuko sio wananchi, ila ni viongozi walioko madarakani wanaposhindwa kuitii sheria. In another development, the Regional Commissioner of Dar es Salaam, Albert Chalamila, has participated in an environment cleaning campaign with a call to citizens to participate in the exercise, while also commending opposition political party Chadema for holding peaceful demonstrations. Kwa hiyo ninapongeza tena ndugu zangu wa Chadema niliowakuta hapa Ubungo kwa kuwa na weledi mkubwa wa kufanya maandamano ya amani. Ujumbe lazima wakaufikishe mahali ambapo panastahili, na mimi kama mkuu wa mkoa yanayonihusu nitayachukua. Tunafanya usafi ili kuendelea kupendezesha jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo natoa rai kwamba tuendelee kufanya usafi karibu kila Jumamosi. 18 traders in Kilimanjaro region have been arrested following allegations of hoarding sugar and selling sugar at hiked prices instead of prices directed by the government. The traders were arrested in an operation being implemented by the Sugar Board of Tanzania in collaboration with the police force in the region. Watu hawa wamezusha taharuki kwa wananchi kiasi cha kwamba sukari wamefikisha bei kuanzia shilingi 4,000 mpaka shilingi 4,500, kiasi cha kwamba hakuna sababu ya sukari hiyo kuuzwa kwa bei hiyo. Kwa hiyo katika mkoa wa Kilimanjaro hivi tunavyozungumza sukari inapatikana, ambapo baadhi ya wafanyabiashara tuliopita katika store zao sukari ipo. Changamoto iliyopo ni kwamba baadhi wameamua kujiongezea kuuza bei kwa bei ya juu, ambapo kwa maelekezo ya serikali hatuwezi kukubali hali hiyo ikitokea kuumiza wananchi. Kwamba sukari imeweza kupanda bei maeneo mengine sivyo halali ya ile bei ya serikali iliyopangwa na serikali, inaita bei ya kikomo. Kavuka pale kwa shilingi 3,000 maeneo mengine mpaka ikaenda 4,500. Wengine tunasikia paka zaidi ya hapo. Sasa hii ni hali inayotesa wananchi sana, na hasa watoto wetu, na kwamba ni hali ambayo inaturudisha nyuma. Kumbuka hii ni miaka 62 huko Tanganyika. Sisi lazima kupata shida na maana viwanda viko vingi vya kutosha, uzalishaji unaendelea. Nafikiri ni tamaa ya wachache kujipatia fedha za haraka haraka. Serikali ishauri ichukue hatua za kutosha dhidi ya walanguzi wote hao. Wakala hao wamepatikana, wamepewa vibali hivi vya kuwa wakala kutoka serikali na wanalipa kodi. Wamekiuka maagizo ya serikali.
The Vice President of Cuba, Salvador Mesa, has said that his government is ready to support Tanzania develop the health sector with modern technology such as the drugs industry in Kibaha Coast region so that it becomes the biggest human drugs manufacturer in Africa. He made the statement at the State House in Dar es Salaam during a meeting with the Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, after witnessing the signing of various agreements between the two countries. We have also agreed that Cuba will be hosting a very important conference which will be aimed at promoting Kiswahili, not just in Cuba, but also in the Latin American countries. And as a government, we have agreed that we'll give that event utmost support from our side. We have also agreed that through our Ministry of Health and their counterparts in Cuba, will make every effort to ensure that the Bilavisize plant located in Kibaha. Zanzibar is facing shortage of alcoholic drinks, a situation that is affecting hotels catering for tourists. The shortage comes after the Beverages Board in Zanzibar, revoked the licenses of 3 beverage distribution companies. Kwamba hii sekta inapoanza kujiathiri kwa sababu mtalii anapokuja anahitaji huduma ya malazi, usafiri pamoja na vinywaji vyake. Sasa mimi siwezi nikazungumza kwa undani walifikaje katika maamuzi hayo, lakini mimi ninachokijua kwamba sekta ambayo inaiongoza imeanza kuathirika, na lazima mimi nichukue hatua kwamba nisipokana hao wahusika, manake mimi nitakuwa nawakimbia. Inalazimika sasa mpaka watu wengine tu kwa kipindi kifupi inabidi tupunguze watu. Huwezi kuwalipa, utawalipa vipi wakati ajira hamna? Na shida kubwa ya hili ni kwa ajili ya waingizaji. Inaonekana hapa waingizaji walikuwa ni kampuni 3 zinatakiwa ziingize, lakini kampuni 3 zote zimetolewa, zimeingizwa kampuni nyingine 3 mpya. Sasa kampuni hizi mpaka zianze taratibu, zifanye nini, mpaka zije zikakaa sawa, ni kitu ambacho kinachukua muda kwa kweli. Na hiyo imetuyumbisha sana. Maritime safety and security stakeholders from the United States of America working along the oceans of Africa have said that in order for Tanzania to succeed in the blue economy, the issue of security should be given utmost priority due to ongoing maritime challenges that are affecting development endeavors. The statements were made in Dar es Salaam by the Deputy Commander for the Civil Military Engagement of the United States Africa Command, Ambassador Robert Scott, and the Director of Maritime Partnership Program, Admiral Kelvin Forster, during a 4-day seminar on maritime challenges in the Indian Ocean. When I was here in 2010, again to 2013, we started putting together a program with our Tanzanian partners to build radar stations. I'm here 10 years later. Those radar stations are being augmented and are still being worked on, and they form the basis of a kind of leapfrogging technology which allows Tanzania and all countries basically to know what is happening off your coastline. We all share this challenge. How does a country understand who is doing what at sea off of our coastlines? Are our fish protected? Are our mineral resources or our oil resources protected? Are our shipping lanes protected? So it's one thing to see ships on the horizon, it's another thing to know what those ships are doing. And we have the tool sets now that are available to anyone through Sea Vision and other tool sets for you to literally click on that that contact to understand where that ship is going, what it's doing, what's on the ship, what kind of flag vessel it is, and what kind of importance it is to Tanzania. And you can look at that relatively quickly. But it's one thing to look at the information on a screen. It's another thing to share the information together. So we're trying to encourage both international and regional sharing with us and all the partner nations here, but even internally to each country to develop what we call a Maritime Operations Center concept, a MOC center.
Residents from Mirumba village in Mpimbwe Council, Mlele district in Katavi region have started to plant trees at Wamweru mountain in order to restore the natural ecology in the ancestral forest that is also a big source of water, whereby this year they target to plant more than 40,000 trees. Lakini kuna faida, kwa mfano kupata mbao ya kujengea. Sina nyumba zetu tulivyojenga tumetumia mbao. Kwa tunawahamasisha wananchi wote wapande miti ili kunusuru kukata miti porini tuweze kupata miti ya mbao. Lakini tunapata kuni na mikaa kutokana na hii miti tunayopanda. Kwa sababu miti ni mapafu ya dunia. Miti inasababisha tunapata hewa na viumbe hai vinaishi. Swala la utunzaji wa mazingira kama nilivyosema si swala la lele mama. Ni swala muhimu na tunapaswa wote tuhakikishe kwamba tunalifanyia kazi. Kwa maana bila kustawisha mazingira, bila kupanda miti, hizi mvua ambazo tunaendelea kuzifaidi hatutazipata. Tukumbuke kwamba tunafaidi hii mvua ambazo zinaendelea kuwepo hapa kwa sababu tuko jirani na hifadhi ya taifa ya Katavi. Kama hifadhi ya taifa ya Katavi ingekatwa miti, sidhani kama tungekuwa hapa, labda tungekuwa tumeshahama. And now let's go to Germany for a special report where the far-right extremists have discussed a plan to deport millions of foreigners to Africa if they come to power. These revelations shocked Germany and brought back memories of the country's difficult past. Hundreds of thousands took to the streets in around 100 different locations to protest against the far-right. Thomas Sparrow, correspondent with our partner DW, was at one of these protests and joins us now from Berlin for more on these developments. Thomas, tell us more about these far-right discussions and especially the African connection. These protests began or were sparked by the fact that there were revelations that far-right extremists here in Germany, also members of the far-right party Alternative for Germany and business people, met in November in the city of Potsdam, so not far away from Berlin, to discuss a so-called master plan to deport millions of foreigners from Germany, as well as what they described as non-assimilated citizens. According to those plans, they were planning to deport those people to an unnamed African country. And this, as you can imagine, brought back memories of Germany's difficult, troubled past, not only because it was only a few kilometers away where the Nazis in 1942 planned their final solution, but also because the Nazis also in 1940 had discussed a plan to deport millions of Jews also to an African nation. So you can imagine that this is something that really shocked many in Germany, that hit a nerve here in Germany, and that's the reason why hundreds of thousands of people went to the streets in the last few days. Depending on who counts, depending on who was organizing, you will hear that from hundreds of thousands of people to up to 1.4 million people went to the streets in around 100 different locations in the country. And it is indeed probable that protests will continue. Some have already been announced. The main goal of those protests is to reject, on the one hand, the far-right in Germany, the far-right party, the AfD, but also to reject any kind of far-right extremism, which, as you know, it is a very difficult, a very sensitive topic because of Germany's history, but now obviously in particular because of those revelations of that meeting in November. How influential is the far-right in Germany compared to other European countries? These protests began or were sparked by the fact that there were revelations that far-right extremists here in Germany, also members of the far-right party Alternative for Germany and business people, met in November in the city of Potsdam, so not far away from Berlin, to discuss a so-called master plan to deport millions of foreigners from Germany, as well as what they described as non-assimilated citizens. According to those plans, they were planning to deport those people to an unnamed African country. And this, as you can imagine, brought back memories of Germany's
difficult, troubled past, not only because it was only a few kilometers away where the Nazis in 1942 planned their final solution, but also because the Nazis also in 1940 had discussed a plan to deport millions of Jews also to an African nation. So you can imagine that this is something that really shocked many in Germany, that hit a nerve here in Germany, and that's the reason why hundreds of thousands of people went to the streets in the last few days. Depending on who counts, depending on who was organizing, you will hear that from hundreds of thousands of people to up to 1.4 million people went to the streets in around 100 different locations in the country. And it is indeed probable that protests will continue. Some have already been announced. The main goal of those protests is to reject, on the one hand, the far right in Germany, the far right party, the AfD, but also to reject any kind of far right extremism, which, as you know, it is a very difficult, a very sensitive topic because of Germany's history, but now obviously in particular because of those revelations of that meeting in November. Will these protests have any impact in the medium to long term? That's actually the very big question that's being discussed not only among participants in those protests, and I was covering them at the weekend, but also among experts. The analysis that has been shared is basically that it probably won't change the minds of those who have voted for the AfD all along. So basically those voters that have been with the party since the party was founded in 2013. But where these protests could have an impact is among undecided voters, among voters who probably do not necessarily go to the polls, especially when it comes to regional elections, but that this time round are thinking about going to the polls, if only to vote against the far-right party AfD. At the protests at the weekend, I spoke to people who were stressing that they do not normally go to the streets to protest, but that in this particular case, they felt they had to do so because of Germany's troubled history and because of those very difficult revelations. Ladies and gentlemen, that report concludes a special report from fellow Thomas Sparrow from DW, and that is the end of the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. The Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, has advised gold mining company Anglo Gold Ashanti, that is owned by Gator Gold Mine, to start selling gold through the Bank of Tanzania so as to enable the government to increase its forex reserves. Tutazitumia kama akiba ya fedha za kigeni, lakini pia kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameona kuwa na akiba ya dhahabu kama fedha za kigeni, itatusaidia pia katika ununuzi wa bidhaa za muhimu katika nchi katika mazingira ambapo fedha za kigeni inakuwa shida. We are extraordinarily grateful for the opportunity to engage with the Tanzanian government. We are very grateful for the level of support that we've received so far, and the focus that you have on the private sector. We are a long life, expandable Tier 1 asset in Gator, and we have the aspiration to optimize our cost base to be Tier 1 cost as well. Tanzania Investment Center has said that the revolutionary changes made to improve performance of the institution have enabled Dodoma region to register more than 500 investment projects worth more than 5.6 billion shillings that have created employment for more than 230,000 people. Kwa kuwa na kituo cha kutoa huduma mahala pamoja, kwa lugha ya kigeni wanasema one stop facilitation center. Katika kituo hicho tunazo taasisi takriban 12 ambazo ziko pale kwa ajili ya kurahisisha mchakato wa uwekezaji kwa ujumla wake. Lakini Dodoma kama makao makuu ya nchi, na nyie mnafahamu mikutano mikubwa ya kiserikali katika nchi nyingi huwa inafanyika makao makuu ya nchi husika, lakini Dodoma
Mikutano mingi inayofanyika ni ya ndani ya nchi kwa kiasi fulani, lakini ile ya nje ya nchi au ya kimataifa haijaweza kufanyika kwa kiasi kikubwa kutokana na kuwa bado ziko huduma tunazihitaji. Development stakeholders from South Korea, in partnership with the community development organization Twende, have started supporting young innovators in the country creating agricultural technologies add value to their innovations through a program called Design for a Second Life Innovation. It will specifically support and benefit youth from marginalized neighborhoods, students and teachers in public schools in Arusha, and youth and adults in Kilimanjaro. These beneficiaries would be capacitated with skills and knowledge to understand and build innovations that can use for income generation later on. That will empower them to come up with different solutions, simple solutions to the most pressing challenges. Then later on we'll give them access to our maker spaces here in Arusha and another one in Kilimanjaro, for them to be able to iterate, for them to be able to prototype their technologies into products. Then finally we'll empower them with entrepreneurship skills for them to be able to become successful and thriving entrepreneurs to shape the economic landscape in Tanzania in general. The first is here in Tanzania, working with Twende, where we will be advancing innovation and entrepreneurship within Tanzania. And as Tanzania likes, or as Twende likes to say, empowering or creating the next generation of problem solvers. And solving problems in the future is going to be a combination of digital solutions and mechanical solutions. So that will be an important factor here. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The national football team Taifa Stars is playing their do-or-die match against DRC in Group F tonight, with the latest scores showing. Positive result. Sasa sijui kama itakuwa ina defending au vipi, lakini of course tunahitaji kupata ushindi, kwa hivyo nafikiri tutashambulia. Tuliweza kuamini tunaweza kupata mechi au ushindi mechi na Zambia, basi inawezekana hivyo hivyo katika mechi na Kongo. Kwa hiyo kwa upande wa wachezaji nadhani wote wanaelewa umuhimu wa mchezo na nini tunachotakiwa kukifanya. Kwa hiyo tutaenda kupambana kuhakikisha tunapata ushindi. Boxer Hassan Mwakenya will fight Mbita Kanku this Saturday at the Aman Stadium in Zanzibar. Niwaambie tu ngumi zilifunguliwa rasmi mwaka jana mwezi wa 8 nafikiri. Ule ulikuwa ufunguzi. Sasa ndo tunaanza rasmi kuzicheza zile ngumi zenyewe. Bout zilizopo ni kali sana. Tuna mechi moja nzuri sana ya Juma Misumari na Seni Itaba. Kwa hiyo ni mechi moja nzuri sana ambayo itakuwa chini ya ile ambayo ni main card ya Hassan Mwakenya na Mbia Kanku kwa heshima ya mkanda wa WBO Africa. The Tanzania Sports Medicine Association has reminded all Premier League and Championship teams to have registered doctors, sports doctors, as the law requires them to do so. Ilipeleka barua kwa vilabu vyote kwamba lazima wahudhurie kozi ya advanced certificate ya sports medicine pamoja na qualification zao nyingine, lakini wasome hiyo ili kuwa na weledi mkubwa wa kuweza kuvitumikia au kutumikia wachezaji wao. Kuna baadhi wamesoma, kuna baadhi bado. Sasa tunatoa angalizo kwamba sasa hivi kuna kusimama kwa ligi, lakini tutakapoanza wasishangae barua zikija za kuwakataa wataalamu wao wanaowatumia. Kwa maana hiyo, kama mtu ana doubt na mtaalamu ambaye anataka kumchukua, ni vizuri akatuconsult sisi kama TASMA ambao tunaweza tukamshauri huyu kutokana na level yake anakufaa. And that story marks the end of our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.